Tēnā koutou katoa, nau mai hoki mai ki tōku reo. Now, if you've just joined us for the first time, I'm Raimona, and this is Kura. Tēnā koe hoa. That's right, welcome back to another episode of Tōku Reo, where learning te reo Māori is made fun and easy with the help of Professor John Moorfield's Māori language resource, Te Whanake. With the right grammar, vocab and guidance, hopefully all of us will soon be hitting the streets speaking te reo Māori. Yeah, it's been a whole day since we first looked at saying hello using special terms of address, unless you snuck in an hour on the website. Let's see if Raimona paid attention. Tēnā koe hoa. Ooh, hey, don't you worry about this one. Tēnā koe e kare. Hey whānau, I've been doing the website exercises. Special terms of address. Kare, hoa, there's a whole heap of them in te reo Māori. Let's take another look. It's grammar time. Katipu, kaora, hee! Remember, our friend for terms of address is e. For our short terms like hoa, kui and kare, we put the e before each of them. Tēnā koe e hine. Hello, girl. Hine is a shortened term for ko hine, which is a variation of the term kōtiro, a kupuhou from last week, meaning girl. Kia ora e hoa. Hey, mate. Tēnā koe e kare. Hey, mate. Flash one all right, kare. Another word like hoa, but for closer friends. Kia ora e kui. Hi, ma'am. Kui is short for kuia, another word from last week meaning an elderly woman. Tēnā koe e moko. Hello, grandchild. Moko is short for mokopuna, from last week's episode meaning grandchild. Next, we introduce longer terms of address, and this is where we said bye-bye to our friend e. So we just had our greeting followed by our term of address. Here's some examples. Tēnā koe mokopuna. Hello, grandchild. Kia ora tamaiti. Hi, child. Tēnā koe matua. Hello, sir. Kia ora koutou. Hi, everyone. Tēnā koe korowa. Hi, grandpa. Now we're going to line up all our field footage side by side that have our grammar points. Pay close attention because a challenge will come up later in the show based on our footage. Check it out. Are you living in Auckland now? No, just staying for now. Kia ora e hoi. Hey, Awesome day for the park, eh? yeah, good one, all right. Sorry, this is my nan. Tēnā koe e kui. Kia ora e tama. Oh well, see you guys. See you later. Kia ora e tama. Tēnā koe matua. Hope you got your haka words sussed. Yeah, of course. I got a game this weekend though, so got to get some training in. This is my partner. Kia ora wha. Tēnā koe e tama. Katipu, kaora, hee! Okay, now it's time for this week's first dose of a day in the life of a native speaker. This is where a scene is played out completely in te reo Māori between native speakers so that you can hear the language in its most beautiful form. Now remember that you aren't expected to be able to translate the whole discussion. Just focus on picking up our grammar structure we're working on. Now, our native speakers will be shown twice. The first is for you at home to just listen. The second time round, we'll see our grammar points appear to the right of the screen so that you can see if you've got all the grammar points. Well, enough from me. Let's get into it. Ko te mihi ki ngā mokopuna tēnei wā. Ai ngā mihi ki ngā mokopuna. Mokopuna. Ka aroha kia Ka aro a tāua mokopuna. Ai wina wa tāua tupuranga mō ngā rā. Poi ia. Poi haere ia Tēnā tāua. poi ia. Tēnā koe moko. Ai. Ai.
E ku moko puna. Engari nui e. Me mātou ne hoki no te tairawhiti tēnā koe kōka. Kōka. Ai, ka tahi no rā te kupu nei te whaia ka Ko tai te mai. whaia ka hara mai nai nei kei a mātou no te rātu. Tēnā koe whaia. Tēnā koe whaia. Me wetahi no ngā kohanga reo e rongo nei au. O ngā kaiako he whaia katoa ke. He whaia katoa. Ai. Nā tō rātou āhua kai chiaki ngā tamariki ne. Ai, chiaki ngā tamariki ka mua hei whaia. Katipu, kaora, hii! Ah, awesome! How'd you do? Do you think you got every line? Let's play it again. Ko te mihi ki ngā mokopuna tēnei wā. Ai, ngā mihi ki ngā A mokopuna. mokopuna. Ka aroha ki a Ka aro a tāua mokopuna. Ai. Ai, wena wa tāua tupuranga mō ngā Poi rā. poi ia. Poi poi haere ia Tēnā tāua. poi poi ia. Tēnā koe moko. Ai. E ku mokopuna. Ai, ai. Me mātou ne hoki no te tairawhiti tēnā koe kōka. Kōka. Ai, ka tahi no rā te kupu nei te whaia ka Ko tai te mai. whaia ka hara mai nai nei kei a mātou no te rātu. Tēnā koe whaia. Tēnā koe whaia. Me wetahi no ngā kohanga reo e rongo nei au. O ngā kaiako he whaia katoa whaia ke. katoa Ai. katoa, ai. Nā tō rātou āhua kai chiaki ngā tamariki ne. Ai, chiaki ngā tamariki ka mua hei whaia. Ai. Coming up after the break, Kura is back again with our 10 kupuho from yesterday. But of course, as always, before we hit the break, our dialect section. Ia, tēnei kupu e mara. I often heard my elders calling people e mara, and in speeches it was a common term used on all our marae up in Hokianga, e mara. One meaning which I did hear was you are descendants of, or you are mara, of course, was chips off a tree. Whenenga mara. But I think it was more of a friendly term in a way in which we can put people at ease with e mara, and it's not a very formal term, but a good way of greeting people and saying e mara, tēnā koe. It was more on a common term rather than something more formal. And so it was often used in mihi, and in good conversation you can hear tēnā koe e mara. Katipu, kaora, hii! Katipu, kaora, hii! To reinforce what you're learning on Tōku Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode, as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for Tōku Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu, kaora, hii! Tēnā koutou katoa. In the last episode, we covered our first 10 Māori words of the week, and shortly we get into some more exercises to help retain these words. But first, let's take a look at all our words. Kare, an intimate friend. Kare. Hine, girl, young woman, short for kōtiro. Hine. Tama, son or boy. Tama. Whaia, mother, aunt or female teacher. Whaia. Tangata, person or man. Tangata. Pakeke, grown up or adult. Pakeke. Wahine, woman or wife. Wahine.
Koraiwa. Elderly man. Koraiwa. Tamariki. Children. Tamariki. Matua. Father, uncle or sir. Matua. Now we're going to have another look at our words, this time with the help of our visuals. This is an exercise you can get into at home. Just find pictures in books, mags, or even just draw them and test yourselves at home. Here are those words again. Kare, an intimate friend. Kare. Hine, girl or young woman, short for kohine. Hine. Tama, son or boy. Tama. Fire, mother, aunt or female teacher. Fire. Tangata, person or man. Tangata. Pakeke, grown up or adult. Pakeke. Wahine, woman or wife. Wahine. Koraiwa, elderly man. Koraiwa. Tamariki, children. Tamariki. Matua, father, uncle or sir. Matua. This time we'll listen into a 100% Te Reo Māori conversation. Like our grammar section, your challenge is to pick out our top 10 words from the conversation. Can you get all 10? Tētahi wāhanga nui o te reo Māori ko ngā karanga ni, ngā karanga o tēnei mea o te tangata. Kei tēnā iwi anō wāna karanga, kei tēnā iwi anō wāna, penei te kalaua nei. Hoi kia mātou ngā pui te kupu e tino koro na mātou ko te koroheke. Mō ngā pakeke nei, hoi no he matua, he whaia. Mō ngā tamariki nei, ka rongo tātou i enei karanga, e tama, e hine, mō ngā tamariki. Tai atu ki ngā karanga penei te e kare nei, e mōhio whanuitia nei i enei rā. Kia mātou te tai toke rau, taku mōhio e hara tērā i te kōru, ngono te kare e muha nau ko te kare o te moana. Kia hatia, ka mau i ngā tamariki i te kōhanga, hoi no e reo no etahi atu iwi, kei te pai. Kia mātou ko ta mātou tino kōrero pērake ko te e marani. Ko i ene ko ngā karanga wahine. Tāne hoki mo te reo Māori. Okay, let's play through it again. Our words will pop up on the right side of the screen. Count how many you were able to hear. Tētahi wāhanga nui o te reo Māori ko ngā karanga ni, ngā karanga o tēnei mea o te tangata. Kei tēnā iwi anō wāna karanga, kei tēnā iwi anō wāna, penei te kalaua nei. Hoi kia mātou ngā pui te kupu e tino koro na mātou ko te koroheke. Mō ngā pakeke nei, hoi no he matua, he whaia. Mō ngā tamariki nei, ka rongo tātou i enei karanga, e tama, e hine, mō ngā tamariki. Tai atu ki ngā karanga penei te e kare nei, e mōhio whanuitia nei i enei rā. Kia mātou te tai toke rau, taku mōhio e hara tērā i te kōru, ngono te kare e muha nau ko te kare o te moana. Kia hatia, ka mau i ngā tamariki i te kōhanga,
Oe no e reo no e tahi atu iwi, kei te pai. Kia mātu ko tamātu tino kororo pērā ke ko te e marani. Ko e ne ko ngā karanga wahine. Tāne hoki mō te reo Māori. Ka tipu, ka ora, hii! We better take one final look at all our words because in the last part of the show, Raimon is going to throw some exercises at you. This time, we'll just play the pictures and the pronunciation. Try and guess the word yourself before it's pronounced. Kare. Hine. Tama. Fire. Tangata. Pakeke. Wahine. Koraiwa. Tamariki. Matua. Ka tipu, ka ora, hii! After the break, Raimona is back with some exercises and games to help with our learning. But before we do that, let's recap on this week's word from Te Taurawhiri I Te Reo Māori. Our word for this week is tiemiemi, seesaw. It's a traditional word for seesaw, something found in playgrounds throughout New Zealand. And we wanted to resurrect tiemiemi as the word for seesaw. Ka tipu, ka ora, hii! Ka tipu, ka ora, hii! To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download Tōku Reo Podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your Te Reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hii! No mai hoki mai. Well, we've come to the final section of our show. We've got some new exercises and games for you to use in your learning today. That's right, but always remember that if you missed anything during the show, just check out our website for more exercises and lists of kupu. Awesome. Let's get into it, Anna. What do you reckon? Well, anyway, remember when I said that you should be paying close attention to our field footage earlier on? Well, this first exercise will test you on that. This challenge is similar to the freeze frame game, but this time when we play our footage, there will be no freezing here. We are just going to cut the audio and you are going to jump right into the line. Mean, exactly. There's no pauses here, e hoa. Here's an example. Now watch out for the flash, because that's your cue. So, how was that? A step up from our freeze frame challenge? Well, have a go, because here's the real thing. Gotta stay for now. Hey, Awesome day for the park, eh? yeah, good one, all right. Sorry, this is my nan.
Oh well, see you guys. See you later. Raimona A, Taskmaster, all right. Come on, sis, you know how it is. A little challenge doesn't hurt. Right. Good point, good point. Anyways, guys, this next challenge is more of a game that you can play at home. In this challenge, you will see a crazy-looking word all scrambled up. Your challenge is to unscramble and guess the kupu hou. Can you do it? Here's an example. An intimate friend. Kare. Here we go for real. 5, 4, 3, 2, 1. Girl. Hine. Mother. Fire. Woman. Wahine. Children. Tamariki. Father. Matua. Woo, that's a mean game, all right? No, I've got to hold on to that one. But to finish up our exercise section of the show, we've got one more exercise. We'll give you another shot at listening to our Te Reo Māori conversation with our 10 words in it and see if you can hear all 10 this time. Tētahi wāhanga nui o te reo Māori ko ngā karanga ni. Ngā karanga o tēnei mea o te tangata. Kei tēnā iwi anō wāna karanga, kei tēnā iwi anō wāna. Pēnei te kalaua nei. Hoi kia mātou ngāpu i te kupu e tino koro ana mātou ko te koroheke. Mō ngā pakeke nei, hoi no he matua, he whaia. Mō ngā tamariki nei, ka rongo tātou i enei karanga, e tama, e hine, mō ngā tamariki. Tai atu ki ngā karanga pēnei te e kare nei, e mōhio whānui tia nei i enei rā. Kia mātou o te tai toke rau, taku mōhio e hara tērā i te kōrero, hono te kare e muha nau ko te kare o te moana. Kia hatia, ka mau i ngā tamariki i te kōhanga, hono e reo no etahi atu iwi, kei te pai. Kia mātou ko ta mātou tino kōrero pērā ke ko te e marani. Ko i enei ko ngā karanga wahine. Tāne hoki mō te reo Māori. Again, we're going to look at vocabulary and how to learn it. One way is to write any new word you come across into a little notebook, which will become your dictionary. Add the meaning to that. And it helps if you add other information as well. Drawing a picture of the word and its meaning will help you remember it. Also putting the word into a sentence so that you know how to use it, that helps as well. Any extra information you can add about the word, that will help you remember it. It's worth remembering too that if you have some emotional response to a word, you're more likely to remember it. Perhaps that's why we learn swear words so quickly. That's a great learning tip. Well, we've come to the end of today's show. Make great use of the learning tips you've seen this week and watch out in future episodes for more helpful tips. Yep, also keep getting into the online stuff, guys, because every little bit helps. Even I've started downloading the podcast. They're wicked. And if you've missed any of the episodes this week, we'll have a wrap-up at the end of the week. And tomorrow, whānau, we're going to learn some new words, as well as another variation on greetings. So join us again. Let's get greetings sorted so we can move on to the next stage of our Māori language journey. Nice to have you along for the ride. Kia mau! kia u Ki tōku reo!